common entrance. From 84 to 89, I attended Gambia High School. Ci atum 1984 be 89 maa ngi yoon Gambia High School. Did my A-levels in 8 subjects, I believe. Ma def nag suma A-levels ci juróom-ñetti fànnaay njàng. I then went to the United Kingdom and attended Connaught College, where I did my A-levels. Ma dem nag United Kingdom foofu laa defee suma A-levels di réewi Angleterre. In English, law and politics. Ci làkki angale ak mbiri politics. And then I finished in 92, I believe. 91, 92, I went to Buckingham University of Buckingham. Ma jeexal fa 1991, 92 ma dem Buckingham University. At University of Buckingham, I got an honors degree in English and European law with French. Ci foofu nag jàng am naa fa nag maxam nattu xam-xam bu taaru lu jëm ci wàlli English ak tamit law. Actually, prior to that, French. I had to do a pre-sessional course in Université Catholique de Lille in France from September 1992 to December 1992, prior to starting the course. Njàng mu jiitu nag boo xam ne nii def naa ko ci réewi France lu jiitu nag njàngam university boobu leen mu nettali. And I then took some time off. I graduated in 1995, shall I say? Ci atum 1995 nag ci laa jeexal njàng moomu. And I took some time off, and in late 1999, I went to Sierra Leone Law School. Ma def toog nag ab diir di noppaleku ci njeexteel atum 1999 ci laa dem Sierra Leone ci seen school bi jàng wàlli loi. And did my bar finals there. Foofu nag la jeexale nag lu aju ci wàlli mbiri lawyer. I came back. I was enrolled in Sierra Leone, and I came back in 2000 November. I was enrolled Gambia Bar. Ci weeri November fii nag ci réewi Gambia mu dugg nag ci loi bi ci buntu bi saytu wàlli lawyer fii ci réew mi. So from 2000 to date, I've been in private legal practice. Depuis nag 2000 ba jamono bi muy wax ak yow wax fii moom lawyer la boo xam ne nii mu ngi dox nag ci mbiri layoo yi le. Thank you very much. Jërëjëf. Your practice as a lawyer has put you in a situation where you encounter how recognized rights or constitutionally guaranteed rights are being applied in various sections or institutions within the justice sector infrastructure, including police, NIA, and prisons. Ci sa wàlli liggéey bi nag dugal na la ci buntu ci bari yoo xam ne xam nga ci ni nga xam ne noonu la ñoo saytoo doxini luwaa ci yoon ci wàlli police bi ci wàlli NIA ak ci wàlli prison. Yes. Wow. We want you to talk about those experiences. Dañ bëgg nag nga waxal ñu nag ci wàlli xam-xam yooyu nga xam ne moom nga am ci bunta yooyu. Starting with the police. Nga doore ko nag ci bunti police bi. Interactions with the police, things that you saw at police stations, and how your clients were treated in these institutions and so forth. Sa joko wante ak police bi naka nga sa client yi ci police bi naka ngeen doon jëflante ak ñoom ak yu mel noonu. Well, as a private legal practitioner, I defended many people. Comme ni lawyer boo xam ne ni nag lawyer yi dox dépasse la may liggéeyal suma bopp daan naa baddu ay nit ñu bari di leen taxawal ci àtteekaay yi. At Basansang Chambers with my senior ANM Ousseynou Dabo. Ci Basansang Chambers foofu mooy seen buntu àtteekaay seen lawyer bi ak kilifaam Ousseynou Dabo. When I went there, I found that much of the work that he did was around human rights violations. Moom fa demee nag gis naa ne liggéey yu bari yi nga xam ne nii mu ngi ko doon def nag mooy baddu lu aju ci wàlli ni ñuy xëttee yelleefi doomu aadama. So I have had cause to visit
arrested persons in various police stations across the country. Police station. From my experience, in ordinary cases, I had little or no problem. But where, it seemed to be where it was a political case, for example, where the state had interest, where very sensitive, or cases in which they were very sensitive. I encountered some resistance from the police in providing information about the whereabouts of arrested persons. Thank you for this. But help us understand what you mean by political cases or sensitive cases, that category of cases which often presented certain difficulties, resistance and so forth. Which type of cases or whose interests are we talking about here? Waaw jërëjëf buñ bëgg na nga gën ñoo leeralal rek façon ngi case yi nga wax ni ne doo ci am jafe-jafe ak yan ñooy façon ngi case yi nga xam ne dinay aajo ak ñan lay aajo. Well, these are cases involving, for example, politicians. Lii mooy yenn case yi nga xam ne ni ñi ci dugg daal mooy ay politicians yi. Cases of treason, for example, where people have been accused of wanting to overthrow the government. Cases in which I would say the president, former president, and had interest. Sometimes it may not be too obvious even what the interest is, but you get the feeling once you begin to handle the case, you get the feeling that there's some interest in this. ñaare nak li nga xamne ni moy aajo bam ci am du feus ben nit ñi xam ko waye nak so duggé be ci biir rek da nga am yeg bo yeg ne dal amna aajo bo xamne ni nat na ko ci layo bobu. Cases of civil servants, for example. Lu melni ki ñi nga xamne ni ñoy liggéey ci nguur gi. Where would you say that one common factor in all these 4 different strands you mentioned, one common factor is the interest of the president in the outcome? Would you say that? Ndax di nga mëna wax ne ñeenti bunta yi fan yi nga wax ni yépp ci fa nga xamne dal fa la ciocci te gay nekk dal itey president bi la do faral di doon. I would say so, because you would be told by officers and other people you encounter as you go about doing your job that orders were coming from the top. Waaw dina wax loolu ndax léegi mën na amata ñi ko yëgal mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey ak ñoom te dana feeñal sax ne ndigal li mu ngi jóge koo ci kaw. Okay. So continue with your description of your encounters at the police stations. Wa léegi nag égalil pour leeralal ñu li nga xam ne mooy yëg-yëg yi nga am ci police station yi. Yes, sometimes it wasn't always easy to have access to clients, certain clients. Léegi nag du daan yomb rek pour mën a gisanteeg yenn client yooyu. Because you'd be told that the various senior officers were not around. You'll be given excuses. Léegi danañ la lay yu bari bokk ci daan naan laan kilifa yi yenn yi nekk fi ci office bi ñëwaguñ. And in the meantime, time is running. Somebody has been arrested and they've been held for days and days and beyond the 72 hours, most of the time. Jamono boobu sax day waxtu waa ngee gën a dem rek nit ñu ngi ko jàpp teg ko benn place lu jéggi li nga xam ne loolu lu amee di ñetti fan. And one important right for any person who is arrested by the police is to have access to a lawyer. benn ci yelle fi nga xam ne nag am na solo lool ki nga xam ne dañ ko jàpp pour moom itamit mun a am koo xam ne lawyer la bu ko taxawal. Yeah, that's right. Waaw loolu dëgg la. How often would such right of access to a lawyer
be either denied or delayed in cases in the 4 categories that you've mentioned? Oh, almost all. naka la daan faral di amee jamono joo xam ne nag borom am na yelleef pour mun a jot ci lawyer ñu aaye ko ko wala ñu yiixal ko naka la daan faral di amee. Almost always. daanaka daal waxtu wu ne la toujours. Can you give us a few examples of this denial or delay of access? mën nga ñoo By jox yéen citing cases that you can remember off the top of your head. Sorry for putting you on the spot on that, but seeing that it happens almost always, perhaps it may not be difficult to remember one or two. mën nga ñoo jox yenn ci misaal benn wala ñaar ci yoo xam ne war nga koo mun a fàttaleku comme que lu daan faral di am la xëj na du ñàkk yoo xam ne mu ngi ci sa xel mi ba léegi. Yes, there are many. I mean, I'll begin with my senior, Mariam Denton. bari na damay doore sax kenn ci suma kilifa Mariam Denton. She is the doyen of the female lawyers. bokk na ci ñi nga xam ne ni ay lawyer yu jigéen lañ. The doyen, she was the first female lawyer. bokk na ci njëlbeeni lawyer yu jigéen yi fii. When she was arrested in 2006. jamono biñ ko jàppee ci atum 2006. We tried. I personally, we tried to see her. daal def nañ jëflante fexe nañ ay yoon man ci suma bopp sax fexe nañ pour gis ko. It's just an example of the denial of access. But even though this one didn't happen at the police station, it was at Mile 2 Central Prisons. comme rek pour seet nag li wax nag li nga xam ne ni mu ngi aju ci wàllu ni ñu lay xañee lu jëm ci mbiri lawyer ndax bii amutoon ci police station yi waaye mu ngi woon ci kaso gu mag yi Banjul Mile 2. Which I can speak about a bit later, perhaps. Another example would be Lamin Tunkara. loolu nag danaa ci mën a wax ci kanam tuuti waaye beneen bi mooy Lamin Tunkara. Who was arrested along with the, what I later understood to be a group of West African migrants. ñu ngi ko jàppoon nag ñeneen ñoo xam ne ni nag mujjee gi laa xam ne daal ay doxandeem yoo xam ne nii ñu ngi jóge ko ci diwaani Afrique sowu jant. I wasn't initially denied access to him. ca njëlbeen nag aayewuñu woon ma nag pour ma gisanteeg moom. But when I went back with the court order for his release. waaye bi ma demaatee nag ci ànd ak ndigal boo xam ne nii pour mu ngi tukkee ci court bi pour ñu bàyyi ko. I saw him. ma gis ko. And but the police wouldn't release him. waaye nag police yi nangu yoon koo bàyyi. They kept saying that such and such senior officer OC is not here. Just basically. dañ daan nekk rek di wax naan diw ak diw kenn kilifa nangam daal di joxe ay lay rek. Until suddenly they said he was no longer there. ba mujjental gi ñu mujjee wax ne daal nekkatut fa. I have had colleagues arrested also. am na ay suma yeneen nawle yoo xam ne jàpp nañ leen. Held at either the police station, because here they usually would sometimes be at the police station, sometimes at the NIA. ñu dem téye leen ci police gi fii nag léegi ci police ga wala sax ci buntu liggéeykaay NIA. But sometimes in these cases the way the police received you. waaye fii nag léegi ni nga xamee noonu la police di dalale. Sometimes you could see that they were trying to do their job but were constrained. léegi nag dafay mel ni sax ñu ngi def seen liggéey waaye nag ci ak ay jafe-jafe. But what do you think constrained them, either based on what they have told you or what you have observed? nga foog ne nag loolu moo leen dee tënka ci niñ la ko dee waxee la wala yow ci sa seetlu boppa. Oh, I've had officers, because some of us had good relations with some of the police officers, and they would tell you, really, I want to help you, I want to give you access to your client, but I can't. I have orders not to. Waaw léegi daal xam nga am na yenn police yoo xam ni sax am nañ jokkoo bu rafet léegi dañ lay wax ne bëgg naa laa wane leeg sa client bi de waaye nag amoon ndigal bi. Because they would always say they were still investigating. Ndax mujjee dañ lay wax rek ne la ba léegi rek ay mbiram ñu ngi koy gestu ba tey. And they considered giving the lawyer access as, interference. Te ni ñuy gisee rek ne buñ la joxee jotaay pour nga gis sa client bi rek moo nekk ne dangay dugal sa loxo ci gestu bi ñooy gestu. What's the problem here? Is it lack of knowledge on the part of the police
that, in fact, allowing lawyers to, or allowing clients, or sorry, suspects to confer with their lawyers is part of the investigative process? Or is it just blatant denial of access on the basis of instructions they may receive? ban la ci nak ndax ñi nga xamne ñoy police yi ñaka xam-xam bo xamne am nañ ko ci ne ki nga xamne mom lañ ti dafa wara gisé ak loyam te lolu bu ko défé dafa melni ñu ngay duggal loxo ci gëstu bi wala bok dañ tay télu rek bañ rek pour ngeen gisante ak seen I think it's both. yaakaar naa ñaari yëpp la. I'll give you an example. naa la jox benn misaal. This happened at the prisons. lii muy xew na ci kaso gi. When my clients, I went there to see Bailo and others. ci jamono bi nga xamee ni nag suma client yi benn dem naa pour gis Bailo ak ñeneen. My instructions were that they were in detention, incommunicado for almost 2 years. ñoom nag ñu ngi leen téye ci benn place boo xam ne nii duñ war a gisanteeg wala wax ak kenn pe diiram ñaari at. I went to the gates, and as soon as I gave their name, they're usually very cooperative, but as soon as I gave the names, they looked at each other and then they referred to senior officers. waaw si njëlbeen nag danañ jee ànd si wax ji de waaye nag boo tuddee tur rek ñu xoolante rek commencé di la ebal ci ay kilifa. I waited while they consulted with their seniors. ma toog di xaar waxtu woo xam ne ñu ngi wax ak seen kilifa yi. And then they referred me to one of the commissioners of prison at the headquarters. ci booba nag ci lañ ma ebal ci kenn ci police commissioner si kilifa yooyu ci seen makkaan gu mag gi. When I went, he received me very well. bi ma demee nag mu dalal I bu baax. had fairly decent rapport with all of them. amoon naa jokkoo bu rafet ak ñoom nag daanaka. As soon as I mentioned, he said, "What do you want, counsel?" mu laaj ma nag loo soxla counsel. As soon as I mentioned the names, bi ma tuddee tur yi rek. he said, "Oh, no, you can't see those people." ci la ma di mënuloo gis ñooñu. No, those people have nothing to do with the court. ci la ma wax ñooñu nag amuñ dara loo xam ne ñu war nañ koo jëflante court bi. He was trying to educate me. mu ngi mel ni ku may jéem a jàngal. He said to me, no, those people are detainees. ma ne ñu jàpp teg leen benn place la. They are not remanded by the court here. ñoom nekkul ñoo xam ne ni court bi moo leen fi teg. I said, yes, I know they're detainees. waaw xam naa ne ñu jàpp lañ. Was that a suggestion that detainees are not entitled to access to lawyers? Definitely. Wow. And he further explained. He said, these people are brought here from the top, from the executive. ci la gën a leeral sax ne ñii ñu ngi leen agsi fii rek ci ndigal lu jóge ko ca kaw. I said, yes, I know. I'm here to see them as their lawyer. ci la wax ne waaw dama ñëw fii pour gis leen ne maay seen lawyer. One thing that became very clear during our institutional hearing on the prison was the fact that such detainees were admitted to prison without any single document or authority. Was that your experience? nga xamne nak mom lañ jot ci CD bi ñoo gëstu mbiri liggéey kay yi lañ jot ci wàllu prison bi mooy ñi nga xamne ñoom lañ fay téye du am ben kayit sax boo xamne lu aju seen mbir la boo xamne nañ ko fa. Certainly, he confirmed that to me. loolu la wéral ci man. But he thought that was okay. That was the worrying thing about it. He thought it was okay. It's like, okay, you're only here, lawyers are only allowed to see those that are going to court or likely to go to court, but not others, as though they were just entrusted to them to keep till whenever, and they will hand them over to whoever entrusted them to. Would you agree that such a system was a good platform for enforced disappearances of people? na fogul li nga ànd nag ci ne façon yi doxalin boobu noonu dafa ubbil bunta rek pour jékki-jékki ñi nga xam ne dañoo jékki-jékki rek ne meles kenn du leen gis. Certainly, because there was no account for those people that were there. Again, for these prison officers, is it your experience that they acted in that manner purely out of lack of knowledge, purely as a result of that they did not know
the applicable rules, or was it just blinded implementation of orders they may have received from above? Ndax yow ci sa wàlli gis-gis ñi nga xam ne ñooy liggéey ci prison bi ñoom ñàkk xam-xam la rek pour doxal li nga xam ne loolu la yoon wi laajte wala ñoom dafa doon loo xam ne rek kàddu gu bàyyeekoo ci seen kilifa yi moom la ñoo jëfee. Certainly it was lack of knowledge. waaw loolu daal di ko lal yëpp mooy ñàkk xam-xam rek. Because of the way he spoke to me. ndek ni mu doon waxee ak man. It showed me that he was completely ignorant of what the law required. But it also showed me that he was terrified to even consider letting me have access. So it was convenient for him to just say that. David Colley testified before the commission, and he suggested that for these security detainees, the prison officers had no control over them. They had no authority over them. Their role was to just keep them. Did your experience suggest that fact? David Colley wax na fi ne ñooñu nga xam ne yenn ci ñi jàpp foofu la ñoom ñi liggéey ci prison bi wala prison bi foofu amuñ benn kàddu ci seen kaw dañ leen ñëw rek dénkal leen ko pour ñu dencal leen ko ndax yow noonu nga ko gisee. Yes, I agree, because that is precisely what the prison commissioner told me. waaw nangu naa ci loolu kañ ndax daanaka loolu sax la ma prison commissioner bi wax. Apart from the problem of access to suspects in whose cases the president had interest, what are the other problems that you have encountered, say at the level of the police with regards to such type of suspects? Gannaaw jafe-jafe yi ngeen di am nag pour mun a gisee ak seeni client yi nga xam ne président bi am na aajo ci ay mbiram yan yeneen façon yi jafe-jafe ngeen di faral di am ci ñooñu. Well, if they eventually grant you access, gannaaw boo xamee ni sax jox nañ la pour nga gis ko. They would literally be standing over you as you consult with your client. Dañuy taxaw tiimu la gannaaw boo xamee yaa ngi waxtaan ak sa client. They won't allow you even private consultation? No. They would literally be standing over you. And sometimes we'd ask them to move, but you had to work with what you had. If it meant going without seeing the client, you will just manage. dañuy taxaw tiimu la de léegoo-léeg sax dañ dee sàkku si ñoom pour ñu dem waaye duñ ko def léegi li ngay def rek mooy ci ak ñàkk pexe rek nga jël li nga xam ne loolu nga ci am wax ak sa client. Some have testified here and talk about the issue of bail, that one of the biggest problems is the issue of bail. Was that so that your experience? Am nañu fi joxe seeni seede tam wax nañ ne ñoom bokk na ci jafe-jafe yi ñu daan am mooy mbiri bail ndax yow tamit loolu dal na la. Yes, in numerous cases. Waaw ci ay case yu bari. What methods would they normally use to frustrate bail applications? Ci lan lañ dee sukkandiku nag pour yàq li nga xam ne moo di bindu yuñ bind pour ngeen sàkku ñi ñu am bail. Well, they thought that as long as they say that they're still investigating, that justifies continued detention without being taken to court. waaw léegi bu ñu fekkee ne wax nañ ne de ñoom ba léegi ñu ngi gestu loolu moo wéral rek ne daal ba léegi rek dañ koy teg benn place ba jamono bu ñuy dem court. Isn't there a realization in the police that the whole essence of denying bail should be, or rather denial of bail should be premised mainly on the flight risk of the person and no other consideration? Or the possibility that if this person is released, the person would destroy evidence that is available? Ndax doonut yëg rek ci police bi ne borom buñ ko bàyyee xëj na dina daw wala mu yàq li nga xam ne moo di seede yi ñoo war a soxla ci wàllu gëstu bi.
Well, that ought to be the consideration, that ought to have been, but it wasn't. In these cases, I mean, as I said, in ordinary cases, there's no problem there. Almost always they would either charge or release after the 72 hours. waaw léegi de ci noonu la war a nekkee de waaye nag comme su fekkee ne case boo xam ne nii case yu ordinary la rek ñaare da ngaa gis rek ñu teg ko ay tuuma yi ñu ko war a teg tuuma wala ñu bàyyi ko balaa ñetti fan yi. But in cases in which there was interest, waaye nag ci yenn case yi nga xam ne nii dañ ci am aajo. they wouldn't release. duñ la bàyyi. And that distinction is very clear, that the way they proceed with cases in which Jammeh had interest was completely different from other cases in which there was no such interest. Certainly. Lolu fernde gi setna dinañ koy nangul yeneen case waaye duñ ko nangul ñi nga xamne Yaya Jammeh mom itteema ngi ci lolu. How about the issue of torture? Nakan mbiri mitital yi nak? In police stations. Police station yi. We would come to that with regards to the NIA and other institutions. Dinañ ñew ci lolu nak ci aju ci mbiri NIA ak yeneen liggéey kay. But your experience is with the police. Waaye yow daal ci saw liggéey jokko ak police. Have you encountered instances of torture? Ndax ñoo fekkee nga ci wala yëg nga ci dara lu aju ci mbiri mitital yi ñeena tek. I have had some clients, not many, that have alleged slaps, being slapped, etc., but not at not the severe forms of torture at the police station. However, that's from my personal experience. However, I had a matter, I believe it was Samba Doroba, that alleged severe torture at the hands of the police. I think he gave evidence before this commission of acid being poured on his private parts. Fànn yu dëppoo yooyu ci mbiri police bunti police yi am naa client yoo xam ne nii dañ lay tawat rek ne comme dañ leen mbécc waaye nag nekkut comme métital yoo xam ne nii yu jéggi dayo. Not that that is not serious. waaw yoo xam ne nii méttiwul noonu waaye nag. nekkut ne loolu duwut lu garaaw. waaye nekkut lu garaaw. waaye am naa ci benn ci client koo xam ne nii Samba Doro Ba moom nga xam ne nii wéral na fii sax ne dañ sotti woon acide ci ciram. You recall, Mr. Chair, Samba Doro Ba testified before the commission. I think the alleged perpetrator was Modu Pika Jallow, if my recollection is right. Yes. So yes, we do have that information. Yes, but most of the severe tortures happened at the NIA. At the NIA. Lu bari nak ci yu metti ci mettital yooyu mu ngi amee ci NIA. But also in terms of frequency of torture, was it rife at the police or was it not? Based on your experience. Faral di amee ci wàllu mettital dina amee ci police ba wala du fay amee yow ci sa wàllu yëg. In my experience, it wasn't rife. Ci suma yëg-yëg nag du doon bari noonu. It wasn't rife because most of these suspects didn't spend too much time at the police. That's what I think. Ndax lu bari nag ci ñooñu ñu jàpp daal duñ daan yàgg ci loxo police. Other than, how about the issue of remand? Because police prosecutors were generally responsible at first brush in dealing with some of these cases. How was the issue of the issue of remand dealt with? Well, it's the corollary to bail, but perhaps I should revise the question. The issue of holding charges, how was it dealt with by the police in cases in which the executive or Yaya Jammeh had an interest? Naka lañ daan jëlee nag ca police ba pour dal di teg nit ki li nga xam ne moom lañ ko tuumaal ci ñi nga xam ne ñu ngi leen fa téye te bi fekkee na Yaya Jammeh am na ci itte ñoom naka lañ daan jëflante ñoom ci mbiri biir. Well, they will use it whenever they need it to sort of buy time. dañ ko daan jëfee saa buñ ko soxlaa ngir rek ngir yaatal waxtu wi. And they were in the habit of even charging in the wrong court. Léeg-léeg sax dañ koy def nag jikko ko ne di ko teg ay tuuma ci court boo xam ne du court bi mu war a dem. And then hope that the magistrate would remand until they're ready to file at the High Court.
ci kaw yaakaar boo xam ne rek ne magistrate bi It was abused. dana ko remand ba jamono boo xam ne dañ ko toxal ci court bu gën a kawe. And we understand, or we've received evidence suggesting that the executive did not hold too kindly to magistrates who would not comply, especially in cases where they're interested in. And the example that is cited is the case of Said Matiba. Said Mati Jau, who was not in fact that one. Yes, Said Mati too, that happened. Said Mati was acquitted. But for the purposes of holding charges, there is this instance of, say, present-day Justice Jaite, when he was a magistrate. A person was charged before his court in Birkama. He believed he did not have jurisdiction, and he released the guy and asked that the case be taken to Bundung Court, which had jurisdiction. He was subsequently arrested and detained for doing that. Was that kind of experience, was that kind of situation common? With lawyers, you mean? No, with say, The magistrates and so forth. Yes, it as I said, it depended on the case and whether there was interest in it and whether the magistrate would play ball. waaw wax naa fi rek comme ni ma ko waxee kon mu ngi des rek ci li nga xam ne nii ñoom am nañ ci aajo ak nga seen ndax magistrate bi dana ànd ci seen kàddoom déet. I don't have personal experience, but it was commonly known that some of them received instructions. amuma nag ci boo xam ne nii jëflante la ci man waaye nag am nañ ci yoo xam ne nii yëg-yëg ne danañ daan jot ndigal. As to whether or not they should grant bail. ndax dañ war a grant bail wala déet. We would come back. We would come back to that. Sorry, issue. we keep going back and forth. But Yes, we'll come back to that issue when we talk about interference, because perhaps maybe that forms the one of the most significant aspect of interference in the independence of the judiciary. But let's now talk about the NIA with regards to this problem of access, torture, denial of bail, and things like that. léegi nag ñu ñëw ci mbiri NIA ci nga xam ne lawyer yi dinañ ci jotee seen client yi wàlli bail ak yu mel noonu. well, I've never been allowed access to my client, any client that was detained at the NIA. mosuñ ma may nag yoon pour ma gisanteeg suma benn client boo xam ne nii ñu ngi ko téye ci NIA. Have you had clients detained at the NIA? mosoon nga am ay client yoo xam ne ñu ngi leen téye NIA. Yes, I can cite an example of a colleague that was there. waaw mën naa cee wax sax benn su ma nawle yoo xam ne mu nga fa woon. And we tried to, myself and Mrs. Sagar Jahate tried to see her, and we couldn't. We were denied access. man nag tray fexe woon naa man ak Mrs. Sagar Jahate pour gis ko waaye daal ay mayu ñoon ñu gis ko. On one occasion, because I persisted, and one occasion I went and I was allowed in for the first time. maa ngi fàttaliku benn jamono sax de demoon naa bañ may nañ ma dugg. I saw the DG and the deputy, Sen, I believe, and Sen and Yankuba Baji was then the deputy. ma gis fa nag ki borom kër gi ak ki ci topp Sen ak Yankuba Baji yaakaar naa jamono boobu moo toppoon ci ki jiite. When I was allowed in, I had high hopes that I would see her. I'd been there for over a month. biñ ma mayee nag ma gis ma dem yaakaaroon naa sax ne dinaa ko gis ndax boobu mu ngi fa woon su dem si diira benn weer. But eventually they said investigations were still going on and I could not have access. I was disappointed. moom nag after mujjee gi nag ci lañ ma wax rek ne ba léegi ñu ngi def ay gestu kon mënuma koo gis ma amoon ci ak tas yaakaar nag. We will ask the same questions of the NIA. Did those officers you spoke to, did they have knowledge that or information that the client, that the suspect or the detainee had a right to speak to you as her lawyer? ma laajaat la rek la ma la laajoon ca police ya ndax NIA ni fa nekk di liggéey ñoom am nañ xam-xam bu mut pour xam ne lawyer bi dafa war a gisee ak ki nga xam ne moo di clientam biñ téye. I believe they did because they were senior. waaw yaakaar naa ko ndax ñoom ay kilifa lañ woon. But
in spite of that, they decided to refuse access. Yes. Yes. They didn't confirm that she was there. They didn't deny that she was there either. And I remember at the time, Council Jabate was also being detained there with some other people. When he was suddenly brought to court, I was in court, Banjul Magistrate Court, in another case. Before he was taken away, he spoke to me and said, "Neneh, we saw you the other day when you came. Please just insist. She's there. Insist on seeing her." From what we have heard so far in this commission, it appears that the NIA would consistently deny detaining people in whose case the executive had an interest. ci li nga xam ne day moom lañ fi jotagum fii ci ay seede mu mel ni waa NIA yi dañuy continuer rek di bañ ñu mun a gis ña nga xam ne ñu ngi leen fa jàpp te fekk nag yi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñoom ñu ngi ci am itte. dañuy bañ a nangu ne ñu ngi denca ñeena ñi ci seen place su fekkee ne nguur gi amoon nañ interest ci ñooñu seen case. Yes, yeah, that is right. That is correct. Because if they in fact, getting through to the gates was a problem, as I said, just the one-off that you'd allowed in. So they would never confirm at reception whether the person was there. Well, so you wouldn't know. Yes. But for much of these cases in which the executive had an interest, from your experiences, where were they more dealt with? Was it at the police or at the NIA? ci ñi nga xam ne nag ñaareel kilifa yi dinañ ci am aajo lool fan lañ leen dee faral di teg ci NIA wala ca police ba. Certainly the NIA. lu ci bari daal ci NIA gi la lu gën a leere. And it looks like there is one common thread, some common standard that happened in most of these cases. For all cases where the executive is interested in, there is denial of access at the police, at the NIA, and at Mile 2, at the prisons. Correct? dafa mel ni daal yëpp ay nuroo ci benn anam bi yëpp lañ dee jëflante ak képp koo xam ne téye nañ la te fekk kilifa yi ñu ngi ci am aajo noonu lañu ko defee ci police ba di ko defee ci NIA ak ci prison bi tam. That is correct. waaw loolu noonu la. How about the treatment, physical treatment of the person who is arrested and detained at the NIA? What have you learned about such people? lan nga jànge ci façon nit ñooñu nag naka lañ lee jëflante ak ñoom fekk ñu ngi leen téye ci police bi wala ci NIA. Oh, I've had many that have alleged torture before confessions are thrown out of them. am naa ci tawal yu bari yoo xam ne tawal nañ ne dañ leen daan méttital balaa ñooy wax ne li nga xam ne nii loolu lañ leen tuumaal ne ñoom def nañ ko balaa ñu koy nangu. Could you give us examples? jox ñu misaal. For example, the 2006 attempted coup, the suspects. ci misaal ci atum 2006 coup bu fomm bi nga xam ne ni amoon na fi am na ñaar ñoo xam ne nii dañ leen ci tuumaaloon. That was the Captain Bunja Dabo and others. bu mooy Captain Bunja Dabo ak ñeneen. Ndur Cham. Ndur Cham. And which individuals in particular alleged torture? ñaan ci ñoom la wax ne dañ leen doon mitital. Well, they were tried, the soldiers were tried at the court martial at Yundum Barracks, and all of them, without exception, alleged torture at the NIA. ñoom nag ñu ngi leen doon attee nag ci attekaay about 10, I believe. soldat bi di court martial bi ci Yundum Barracks waaye ñoom ñëpp dañ tuumawoon dañ waxoon ne daal dañ leen doon méttital. I have here a report
by Amnesty International entitled Gambia Fear Rules. Mangi am fi nak kayit bo xamne Amnesty International ñoko binda ci mbiri Gambia. And it concerns this case that you're talking of. Part of it concerns this case that you're talking about. And since you participated in that trial, I'll read this out and you tell us what your observations are. And it's alleged torture in the course of treason trial. Under the general topic of pre-trial confessions under torture. And Amnesty started with this general statement that torture is used routinely in Gambia to force confessions and as punishment. Ne metital day mom dañ koy faral di jëfoo rek biir réewi Gambia pour ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg ñu wax wala defal leen ko loo xam ne daal dañ leen koo mbugalee. In both the military court martial and the treason trial, ci ñaar yépp ci attekaay bi nga xam ne mooy atte bi ñoo fa ñoo atte soldaar yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñoo atte ne dañ doon suufu nguur. Significant evidence surfaced to suggest confessions had been extracted under torture during the pre-trial period. am na seede yu wér yoo xam ne feeñ na wane ne dañoo mitital seeni borom pour mun leen a waxloo jamono ji nga xam ne ñu ngi leen di layoo. Raising concerns about the admissibility of the evidence. Loolu nak itel nañu pour mëna xam anam yi nga xamne non la ñoo joté sédé yi. What's your view on that? No, gisé loolu. That is very accurate. Nek na lo xamne lu jubla. And you said earlier that almost all of them claimed that they were tortured. Wax nga fi ci gannaaw sax ne danaka ñoom ñepp woné nañ ne dal dañ leen mitital. Did you participate in the trial at the High Court of the non-soldiers who were prosecuted? Bokon nga ci layo bi nga xamne ñu ko doon def ci High Court ci ñi nga xamne duñ soldat te ñu yobbu won leen ci attekay ba. Yes. Wow. I believe there were two. I'll say two because Hamadi Sow was extracted from the other lot. He was concealment of treason. For some reason, they wanted to discontinue the case. So he was extracted, so I took him, I was his counsel separately. So there was the bigger trial of Ali Job and others, which I was not part of. But I defended Hamadi Sow against the two charges of concealment of treason at the High Court. He was a civilian. He's a civilian. Hamadi Sow mom civilian la te man mako don baddu di kiko taxawalon ci code bi. Ci ñaari tuuma ne dafa nëbbatu noppee loo xam ne nii lu jëm ci wàlli suufu nguur la. Aliou Job and Serigne Omar Fall, they both testified before the commission. They also alleged that all of them were tortured. Aliou Job ak Serigne Omar Fall ñoom ñëpp joxe nañ seen seede fii te ñoom wax nañ ne ñoom ñëpp am na ay mitital yoo xam ne teg nañ leen ko. And counsel, they just didn't allege, they actually sometimes showed us injuries that haven't quite healed or have healed, but you can tell when the scar is new. Counsel, emuñu woon rek sax di tawat ne dañ leen daan métital waaye léegi sax dañ ñu daan won gaañu yoo xam ne nii wér nañ wala wéraguñ bu baax wala ay léget yoo xam ne nii bàyyi nañ ko ci métital yooyu. How about Hamadi? Was he also tortured? Naka Hamadi nag moom tamit métital nañ ko. He was. I think one of his teeth was broken, one of his teeth. Wow, ndax benn ci bu ñami sax dañ ko damoon. Yeah. Would you say that torture was basically a common feature for a lot of the cases, politically charged cases, that were dealt with at the NIA from your experience? Ndax ci sa wàlle gis-gis nga mun a wax ne daal mbiri mitital ak mbugal yi dañ koy jël di ko teg ñi nga xam ne ñu ngi leen téye ci seen mbir loo xam ne daal mu ngi ànd ak wàlli politique. From my experience, more in that treason case, in the attempted coup d'etat, I think they were perhaps a bit more ruthless
because there were other cases in which there was state interest, so to speak, but there wasn't so much of the allegation of torture. Man ci suma gis-gis li nga xam ne ni nag mooy tuuma yi ñu leen defal di tegoon di tuuma suufu nguur fa lañ daan gën a ñàkkee yërmande fa lañ daan gën a soxoree ci seen kaw. I just want to say that it wasn't all cases in which they had interest that torture is alleged, but definitely in that 2006 attempted coup, almost all the suspects alleged severe beatings and severe torture. ne ko na di wax rek ne daal ci yi nga xam ne ni amoon nañ ci aajo amutoon métital waaye nag bu 2006 coup bu fomm bi noonu boobu daal moom ci lañ leen daan gën a métital yu gën a soxore. Have you participated in other treason trials apart from the 2006 coup? Gannaaw coup 2006 bi ndax bokkoon nga ci beneen layoo boo xam ne mu ngi aju ci mbiri suufu nguur. That was earlier in my practice. I came in and found my senior defending Uncle Dumo Saho. That was Ibrahima Barrow, the state and Ibrahima Barrow case. mooy jamono bi nga xamee ni commencé na ci wàlli lawyer rek suma kilifa gi jamono boobu mu ngi doon taxawal Dumo Saho di ci kiisi Ibrahima Barrow, the state and Ibrahima Barrow and ci others. diggante réew mi nguur gi ak Ibrahima Barrow ci tuuma boobu. I believe himself and Mamadou Dumo Saho and Marena. yaakaar naa ci Mamadou Dumo Saho ak Marena. That is the case in which Kasso was involved. foofu nag ci la Kasso bokkoon. And in that case, was torture alleged? ci jamono boobu nag ndax amoon na ay mitital yoo xam ne tegoon nañ leen ko. Yes, it was. Wow. Mr. Chair, Ibrahim Barrow testified before the commission, and he did describe gruesome torture that he went through, where he was stripped naked, and before the NIA leaders, including Usman Sow, and where he was tortured by Alhaji Mor, he said. I don't know whether he actually also informed the court of when he was removed from Mile 2, taken to NIA, and threatened to change his confession? Okay. Yes. Were those the only treason trials you worked on? Yes, those two. Yes. In a sense, it looks like all the treason trials you were involved in. Let's say, let's put them in three categories. The first one, that is Ibrahim Barrow and others, Hamidou Sow, Hamadi Sow, and the Bunja Dabo and Co. All that said, they were all tortured. Yes. mu ngi mel ni yow ci layoo yi nga bokkoon yépp ci mbiri ñi doon jéem a suufu nguur ñoom Ibrahima ñoom Hamadi Abunja ñooñu ñépp am na ay mbugal yoo xam ne teg nañ leen ko. We have had in 1997 the Farafenni attacks. They were tortured. dégg nañ ne atum 1997 conga googu ñu daloon ca kaw Farafenni ñooñu tamit am na ay mbugal métit yoo xam ne teg nañ leen ko. We haven't dealt with the attack in Kartong. waxuñ mbiri songa ga ca Kartong. But the 2006 Ndur Cham, they were tortured. waaye 2006 coup d'état Ndur Cham boobu ñooñu tamit métital nañ leen. The Ibrahima Barrow treason 2000, those two were tortured. atum 2000 bu Ibrahima Barrow ba ñooñu tamit métital nañ leen. What's his name again? Landing Sani in 2000, they were tortured. Landing Sani atu 2000 moom it métital nañ leen. 2009 Langtombong crew, they were tortured. 2009 bu Langtombong ba ñooñu ca bokkoon tamit métital nañ leen. And 2014 December attacks, those arrested were also tortured. atum 2014 weeru December songa nga xam ne moo xewoon ca dëkkuwaay buur ba ñooñ tamit métital nañ leen. Counsel, correct me if I am wrong here. Does it not appear that torture was basically a state policy to be applied to people who were arrested and accused of treason?
jaajanti ma na bu fekkee ne juum naa waaye nekkul ne nag lii lu daan faral di am la ñi nga xam ne dañ leen day jàppat leen tuumal suufi nguur daal ñoom saa yu nekk rek dañ leen daan teg ay mbugal yu miti. I would agree. waaw danaa ci ànd de. And sometimes the clients would tell you words that were uttered as they were being tortured. léegi nag client bi sax dana la de nettalil kaddu yi nga xam ne nii moom lañ ko dee wax jamono bi nga xamee ñu ngi ko doon mbugal. Such as insults and asking them why they hate the president and why they want to do such and such. So léegi di ay saaga ak di ko laaj lan moo tax ngeen bañ président bi ak yeneen ak yeneen. And some would even say that they had instructions to do what they were doing. te tamit ñenn ñi sax dañoo wax ne am nañ ndigal pour def li nga xam ne nii loolu lañ doon def. This is from the clients. lii nag mooy loo xam ne nii wax ju tukkee ci client yi la. We would come back to how the issue of torture or allegations of torture have been dealt with by the courts, especially with regards to confessions that have been extracted as a result of this torture. Dinañ ñëw ci mbiri mitital yi mbugal yi nga xam ne ñu ngi ko teg naka lañ ko daan jëlee ci attekaay yi su fekkee ne joxe nañ fa ay tuuma ne am na ay mitit yoo xam ne ñu ngi leen ko doon teg. So let's talk about Mile 2 prisons. léegi ñu wax ci mbiri Mile 2 ca kaso boobu. We have touched upon it, upon that issue as we discussed the other subjects, but let's just come back to it. laalool nañ ci tuuti rek bi ñoo waxtaane yeneen fànn waaye nag ñu dellu si waat ci rek. Especially on the issue of access and general treatment of detainees. surtout ci ni nga xam ne ni ngeen ko mun a jotee seen client yi ak ni nga xam ne daal noonu lañ daan jëflante ak ñañ fa téye. Yes, generally, I didn't have any problem going into Mile 2 to see clients. nu munti mel du ma daan am benn jafe-jafe pour dugg Mile 2 seeti sumay client. Actually, I had a fairly good rapport with most of the officers, including David Colley. am naa jokkoo bu rafet nag ak kilifa yooyu bokk na si sax di David Colley. But in instances when you know, for example, in treason cases, waaye nag ci misaal lu aju ci wàlli tefaar boo xam ne mu ngi jëm ci mbiri suufu nguur. which they took very, very seriously. loo xam ne ne dañ daan am fulla. They would sometimes obstruct. léegi nag dañ daan tere nag council. Can you give examples? dañ ñu ci mun a jox yenn misaal. Well, there are instances when they would give you some excuse or another, come back tomorrow, come back day after, particularly where in the initial stage of the detention. léegi nag ñu jox la ay lay demal bi ëllëg nga ñëw wala ba ci beneen bés bi. And to my mind, over the years of experience, I've come to know that that is to perhaps allow time for the suspects for my clients to heal, for example. léegi nag si suma gis-gis suma xalaat si li ma jàng ci wàll si suma liggéey as ne lawyer loolu mooy jamono boo xamee ne nii pour suma client bi mun a commencé wér. To heal from what? To heal from alleged tortures. mu wéri nag ci métital yi nga ko teg. So that was usually a reason for stalling the lawyers having access to our clients at Mile 2. ñaare na loolu dana daan doon dalil li nga xam ne nii mooy tax ñu tere nag council yi ñuy dugg Mile 2. To allow pour ñu gis ak. That's my personal opinion. To allow for cover up of the terrible crimes they have committed. nga xam ne su ko defee na dina mun a nëbba jëf ju ñaaw ji nga xam ne def nañ leen ko. And it often resulted in them, if necessary, disobeying court orders. They will do that just to buy time. waaw léegi nag ñu dal di bañ ñi tamit ndigal loo xam ne mu ngi tukkee ci code bi loolu yëpp pour dàq waxtu rek. In your statement, you cited few examples, Raif Diab, Counsel Mariam Denton, including your own father, with regards to denial of access. ci sa kàddu yi joxe nga fi ay misaal Raif Diab ak it Mariam Denton nag sa papa sax yow ci sa boppa ne bañ nañ pour ngeen egg ci ñoom di see ñoom. Yes, fortunately for them, my father and Uncle Raif Diab, they were only there for a month. suma papa nag ak oncle Rams Diab ñoom ñu ngi fa woon rek ci dira benn weer.
But not a single time was I allowed access, I or any other lawyer allowed access to them. waaye nag amul ci benn waxtu woo xam ne ni may nañ ma gis ko wala beneen lawyer ñu may nañ ko mu gis ko. It took about 5 days after detention for them to even be allowed change of clothing, the two of them. jël na sax lu dem ci juróomi fan gannaaw bu ñu leen jàppee pour ñu may leen rek ñu wecci mbubb yi ñu soloon. And these were elderly people. tey ñii ay mag lañ woon. For my colleague, she was in there for 3 months. waaye nag suma nawla bi moom mu ngi fa woon lu dem ci ñetti weer. And despite court orders for her to have access to her counsel, they repeatedly turned us away. sax day ndigal loo xam ne mu ngi tukkee ci court bi pour mu am jokkoo ak looyaam bi loolu yëpp daal dañ ko doon di bañ. I believe it took over a week before, because I would go there every day with the court order for the release of Mariam Denton, and I would be turned away. yaakaar naa dem na su dem si diira benn bés bu ay botu set rek maa ngi dem foofu ak court order bi ndigal bi tukkee ci court bi waaye ba léegi rek dañ koy bañ. How about the UDP or the protesters of 2016? naka nag ñi nga xam ne ñoo doon def ñaxtu boobu ci atum 2016. I believe the same happened. yaakaar naa lépp benn boobu rek moo xew. In fact, after Mr. Dabo and others were arrested and detained, I believe the following day. After, yeah. yaakaar naa jamono bi nga xamee ne jàpp nañ Mr. Dabo ak ñeneen ci beneen bés bi rek. Myself, Mrs. Mendy, Bori Toure and Senior Counsel Mr. Antuman Gay went to the PIU headquarters. man ci suma bopp ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la tudd noonu yëpp di ay kilifa ci lawyer dem nañ ci police PIU bi. We were led, I believe it was the Sunday or Sunday or Saturday. We were led by Mr. Gay because we heard that of what had happened and that many of them were injured because the videos were out, them being beaten up in the streets. ndax ki ñu jiite woon na mooy Mr. Gay ndax jamono boobu nag vidéo yi wisaaroo nañ ci nit ñi yëpp di seetaan gis ne daal li xew dañ leen doon dóor ci mbedd mi. But we were not, we were denied. waaye nag nangu ñoon ñu gis leen. And the Solo Sandeng case, also the women who were involved, the women who were arrested and tried, did you have access to them? ci mbiri Solo Sandeng nag jigéen ñi nga xam ne jàppoon nañ leen yóbbu leen ci court bi ndax mënoon ngaa gise ak ñoom. Oh, I think their situation was even worse. yaakaar naa boobu sax moo gënoon a garaaw. Tell us about it. wax ñu. In fact, it took a few adjournments for them to produce them in court after the case had come to court. bi mu àggee nag si court bi sax de jël na ay aj yu bari yenn aj yoo xam ne nii am na balaa ñu leen ay feeñal sax si court bi. The men were there, but the 3 women were not in court for about 2 to 3 adjournments. góor yi ñoom ñu ngi fa woon waaye yeneen jigéen ñi ñoom ñëwuñu woon lu dem si ñaar ba ñetti aj yoo xam ne ni aj nañ court bi. Yes, and their names were on the charge sheets. te seen tur mu ngi woon ci charge sheet bi. And when they eventually were brought to court, you can visibly see the pain that they were all. te jamono biñ leen indee ci court bi mun ngaa gis ci sa bët méttit yi nga xam ne ni daal daj nañ ko ci. That was Fatoumata Jawara, Fatou Kamara, and Nogoy Njai. boobu mooy Fatoumata Jawara, Fatou Kamara ak Nogoy Njai. And Fanta Dabo. ak Fanta Dabo. And did the case was the case tried in Banjul? case bi nag ndax ñu ngi ko doon layoo ci Banjul. They suddenly, out of the blue, transferred the case, I believe, to High Court Mansa Konko. mu jéegi ci lañ dal di toxal case bi ca court bu kowe ba nekkee ca Mansa Konko. Was that normal? ndax loolu dinañ faral di am. Very abnormal. mu nekkul lu jaadu de. What was the impact of the transfer of the case to Mansa Konko on the issue of access to lawyers? lan la indiloon nag toxal boobu ñu ko toxaloon foofa ca Mansa Konko lan la jural nag pour lawyer yi mun a gis ci ñoom. Well, given the fact that most of the lawyers are in the greater Banjul area, all of their lawyers, lawyer yi bëri daal ñu ngi dëkkee fii ci Banjul li ko wër. and us, the lawyers who were representing them, were here. te ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon lawyer yi leen doon taxawal ñoom ne ñu ngi yoon fii ñu. Already attending to 2 or 3 other groups of the same
arising from the same incident. Don teew na ci ñaar yoo xam ne ni ay képp lañ goo xam ne ñoom it lu mel noonu lañ leen tuumaal rek. Mr. Dabo's group. Group bi Mr. Second Dabo group, Maud Sarr's group, the third group, and the other women also. Di ñaareeli groupe bi bu Maud Sarr ak ñeneen ak yeneen groupe So it was difficult, if not impossible, for any lawyer to go up there. Dana daan jafe lool pour lawyer mën a dem foofu nag. So they went unrepresented. So kon nag looloo taxoon ñoom kenn du leen daan taxaw. And for a case of that nature, for the accused person to be tried without a lawyer would be a big travesty of justice. Would you think? A case bobu ak ni mu tollo muna aye borom pour mu gisse ak lawyer bon lolu melna ni xagna len li nga xamne modi It was contrary to the provisions of the constitution. Nekk na loo xam ne da dëppawut ak xate buntu luwaay réewi Gambia. Because treason carries the death penalty. Ndax suufum nguur nag mën nañ laa atte sax ne dañ laay rey. For which one is entitled to be, must be represented by counsel. Boo xam ne ni daal yow yelloo nga am koo xam ne dana la taxawal di ab lawyer. And where one did not have counsel, it was the responsibility. Sorry. I've just it wasn't the treason, but yeah. I just the charge wasn't. The charge wasn't. Yeah. All right. Tuuma bi na nekkutoon suufu nguur de. Okay. All right then. But they were entitled to have legal representation. Waaye nag yelloo nañ nag ñu am koo xam ne nii mooy leen ay taxawal ci court bi di lawyer. I mean, the transfer of the case by itself amounted to denial of counsel because it made it basically impossible yeah. for lawyers from here to go there to try to defend that case. Nañ toxal atege fofu rek sax mel tekki na ni ayé nañ len pour ñu gis ak sen lawyer ndax te dina doon jafe lool pour lawyer yi dem fofu non. Effectively. Wow. And in fact, not just their lawyers, but their family members also. Du sax ay seeni lawyer de waaye seen mbokk yi sax dafay woon na pour ñu dem fa. In your statement, you talked about the case of KM, a child who was detained at Mile 2 prisons. Ci sa kàddu yi na wax nga fi lu aju ci KM xale boo xam ne ñu ko jëloon téye ko Mile 2 prison. Could you tell us more about that? ñu mën a wax mbir. Can I just conclude on the last point? Please go ahead. I just forgot to say that I actually went to Janjanbureh prisons where they were being detained, the women, after their case was transferred, and I was denied access to them. ñaan na rek pour mu jekkali fànn bi mu doon waxtaanee mu ne dem na nag ba kaso gu mag gi nekkee ca Janjanbureh gannaaw boo xamee ne nii seen layoo bi ñu ngi ko toxaloon Mansa Konko waaye nag ba léegi it mayu woon ko pour mu gisanteeg ñoom. I went there and I was given one excuse after another because they had to get clearance from above and above and above all the way from Banjul. mu ne demoon na fa nag waaye nag dañ ko doon layal rek ndax boobu ñu ngi doon ut ndigal yoo xam ne mu ngi jóge koo ci kaw toujours ba mujjew daal mën a. Because we were very concerned. We heard of the dire health situation. Ndax ñun nag soxaloon nañu lu bu baax ndax ñun dégg nañ ñi tamit seen nekkin ci seen wàlli wér gu yaram. It was afterwards, after the case had finished, concluded that I saw Fatou Kamara and she reminded me of that. I didn't know that they could hear me also, similar to what happened at the NIA. Because the premises were very small, but you didn't know where they were, but they could hear me asking for them. And she said that gave them hope. Dal wax na tamit ne gannaaw nag loolu ci la gisanteeg Fatou Kamara tey tamit nag mu ne am NIA tuuti nan rek waaye ñoom duñ leen dee gis waaye nag ñoom dinañ dee dégg moom mu ngi wax ak lu jëm ci seen mbir te loolu nag yaakaarloo na leen lool. I can go to, sorry. Yes, go ahead, go ahead. No, I was going to go to your question now. But perhaps just before you get to that, exactly how many cases were transferred to Janjanbureh and how many to Mansa Konko? ñaata la yow lañ toxaloon Janjanbureh ak ñaata lañ yóbbuwoon Mansa Konko? I believe, no, Janjanbureh is the prisons where they were being detained because it's closer to the court. Sure. Yes. And I definitely know of the Solo Sanding group where the women were. Mutsar's group, I don't know whether they were actually in Banjul or it was a very that time. I'm surprised I can remember a lot. Also, some of the men were also transferred to Janjanbureh prison, yes. But their trial were being held at Mansa Konko High Court. Yes. So they would travel, they will commit to court.
You recall we had one of the witnesses say that their pickup truck constantly broke down. Yes. I see, yeah. Yes. Okay, fine, thank you. Yes. So this experience of denial of access was not limited to just you, I believe. Quite a lot of lawyers in private practice also had similar experiences. Wouldn't you say so? li nga xamne dañoo ayé lawyer ñu gisante ak seen client yi emuton ci yow rek de dal na lawyer yu ci bari ñoo xamne ñu ngi liggéeyal seen boppa ndax de Yes, because we had one thing in common. We were defending clients that the state didn't want. Did the Bar Association do anything about this? mbootaay lawyer yi nag ndax ñoom def nañ dara ci mbir moomu. Well, it was the Bar Association members who were representing. Are you talking in particular about this case? No, the Bar Association take this issue up, the issue of denial of access, as one main problem in the criminal justice system. Ndax mbootaay lawyer yi ñoom ekati woon nañ mbir yi itteewoo ko wane ne pour aaye lawyer ñu mun a gisee ak seeni client loolu dafa yàq li nga xam ne moo di àtte gi ci biir. The Bar Association did. I believe you had my learned senior Mr. Tambadou here yesterday. Yes, indeed. Bar Association bi def nañ dara de ndax dégg nga rek démb suma genn kalifa Ba Tambadou doon wax fii. I would like to corroborate what he said because part of that time I was a member of the executive of the Bar Association. Damay gën a dëgëral rek li ma wax ndax jamono boobu bokkoon naa ci kilifa yi nga xam ne nii ñoo seqoon mbootaay googu. When Mrs. Bensouda, particularly when Mrs. Bensouda was president. Ci rawatina jamono bi nga xam ne Mrs. Bensouda moo nekkoon président. Letters were written, I mean, any kind of protest that lawyers could have done and maintain their dignity, we had done. Bind nañ ay leetar ak mboolem ñaxtu boo xam ne nii lawyer yi mënoon nañ koo def rek pour nag mën a saxal nag li nga xam ne nii moo nekk seen daraja waaye. Let me ask another very broad question. Would you say that there was a state policy to torture suspects in treason cases? Ndax di nga mëna wax ne amon na benn sart boo xam ne dañ ko tëral pour nag nguur gi war di mitital ñi nga xam ne dañ leen téye te tuumaal leen suufu nguur. From the experiences you have. Ci yow daal ni nga ko gisee. Sure, from first hand from my clients. Waaw ci lu njëkk nag ci suma client yi. And it is my belief because that is what I saw and lived. And that is my belief is that it was a state orchestrated thing. Ci li ma gis ndax loolu dund naa ko gis naa ko itamit. And a policy, yeah, why not? Because it happened routinely in all of these cases. So. Di sarta ndax li mu ngi xew rek ci case yi nii ñu koy faral di def rek. And we were made to believe that they were acting on instructions. Itamit dañ ñu gëmloo woon rek ne ñoom ñu ngi dox ci ay ndigal. And they genuinely believed that it worked. Itamit gëmoon nañ sax ne mu ngi dox. Because they managed to obtain the confessions. Ndax danañ daan mën a am nag li nga xam ne nii mooy nanguteeg. Which when it gets to the court. Boo xam ne bu àggee ci court bi. The court believes. Court bi danañ gëm ne. uses it as basis for conviction. Te itamit sukkandiku ci loolu loo xam ne dañ leen mën a àtte tëj leen. It was as simple as that. Noonu rek la yombee woon. We would come back to the issue of how the courts dealt with the issues of illegally obtained confessions. But in the meantime, you did say that they acted on instructions. Would they tell you where these instructions came from? Well, they say from the top. Sorry, interpretation. Dinañu ñëwaat nag ci mbir yi nga xam ne noonu la ñoo fexe ba seeni borom nangute àndut ak luwa. Well, they will tell you that they were acting instructions from the top. Waaw dañ la dee wax rek ne ñoom ñu ngi doxee ci ndigal loo xam ne mu ngi jóge ko ca kaw. And where do you understand or what do you understand the top to mean? Well, they never mentioned. They never mentioned the former president, but my belief is that everything came from him because if you lived in this country, you knew that nobody else dared do anything else. It couldn't have been anybody but him
And if it was anybody, it would have been on his instructions. That is my belief. Naam duñ daan tuddu turam de waaye nag soo nekkee fii ci réew mi war ngaa xam ne tamit ne day su moyee moom kenn ñemewut sañuta def yu mel noonu. Now let's go to the case of KM. Yes. léegi nag ñu ñëw ci mbiri KM. Oh, now that case, okay. After Mrs. Mariam Denton's case, gannaaw mbiri Mrs. Denton, which the female lawyers of the Gambia came together and defended her, fi nga xamee ni mbootaay jigéen ñi yëngu ci wàlli lawyer daldi woon nañ ñëw bàdd ko. I believe 2 to 3 months after that, we thought we needed to form FLAG, Female Lawyers Association Gambia. ñaari weer jëm ñetti weer ci lañ yaakaar ne daal war nañu ñëw sos mbootaay gu ñu xamee FLAG di mbootaay lawyer yu jigéen yi. Under the leadership of our seniors, Mrs. Bensouda, Mrs. Aida Drame, and Sahawasise Sabali and others. te tamit ci njiitalu Janet Salanjai. ñuy njiitalu ci jigéen ñi lawyer yooyu nga xam ne tudd na seen tur nii. And so that we could take care of the welfare of our members, one. bu ko defee nag ci bunte bu njëkk bi ñu mun a toppatoo lu jëm ci wàllu suñu nekkin ñun mbootaay gi. Promote the welfare of our members and also offer free legal services to women and children. te ak di joxe ndimbal loo xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli layool jigéen ñi ak xale yi. Particularly those who couldn't afford the services of a lawyer. rawatina ñi nga xam ne ni amuñ woon doole pour jël nag service yi lawyer. So we did that in that summer. loolu nag ci lañ ko def ci nawet boobu. So there was a time when I believe whether it was the judiciary and the AG chambers personnel went to visit. I remember I think the Chief Justice Ajim was there, and Merle Wood State Council. They went and paid a visit to the prisons. mooy jamono bi nga xam ne ñi nga xam ne ni ñoo doon liggéey ci buntu bi saytu wàlli atte bi Chief Justice Ajim mu ngi fa woon ak Merle Wood. It was a routine. ñu demoon seeti nag kaso gi. I wish we could have more of those visits. loolu nag nekk na loo xam ne dañ ko taamaloon waaye nag yéene naa nag ñu amoon yu mel noonu rek. They discovered that there was a young girl there who was about 17. ci lañ gis ne am na fa benn xale bu jigéen boo xam ne mu toll si fukki at ak juróom-ñaar. who was never taken to court. boo xam ne mosuñ ko yóbbu court. And so when they came out, Mrs. Wood, who was instrumental because she's from Ghana, biñ génnee nag ki nga xam ne mooy Mrs. Wood nga xam ne ni ku ittee la woon. she was a state council and they had FIDA Ghana. te les council nguur gi la woon mu jóge ko woon Ghana. So she was very active. The FIDA, that is the equivalent of Female Lawyers Association in Ghana. So she brought it to our attention that there was this girl in there. nekkoon na ko itteel nag jamono boobu ci la ñu yëgal ne am na xale bu jigéen bu nekk fi kaso gi. So we decided to take it up straight away under the leadership of Janet Sala. ci kaw loolu nag ci lañ jël nag jéego ne daal foog si rek ñu dékku ko. ci njiitalu Janet Sala. I believe myself and Mrs. Sagar Jahate went to visit her. yaakaar naa man ci suma bopp ak Mrs. Sagar Jahate dem nañ seeti ko. And when she came out and saw us, ci bi mu génnee nag gis ñu. she sat down. mu toog si suuf. It took her about 2 to 3 minutes def na lu dem si ñaar ba ñetti minutes. before she could talk to us. balaa muy wax ak ñun. She was weeping. muy doon jooy. Her eyes were welled up and she was crying. jamono boobu na mu ngi doon jooy nag. It could have been more than 3 minutes. mun naa weesu sax ñetti minutes. We were all emotional and I felt that spoke for itself. ñun ñëpp nag suñu yaram dawoon na ndax loolu yëg na wane na rek. She didn't have to tell us anymore. li nga xam ne loolu lañ yëgoon ndax amatuñu woon sax. Because here was this child lii nag xale bi moom. who got all her rights violated. dañ xëttoon yelleefam yëpp. This has nothing to do with. Which ones? Yeah, this has nothing to do with the state or any interest. This was just a terrible lapse, shall I say? dina amul dara lu mu doon jëflanteeg yi fi nguur gi nekkoon na nag ay rëq-rëq rek. She was 17, still a child. moom fukki at ak juróom-ñaar la amoon ba léegi rek nekk xale bu ndaw. She had spent over 2 years in prison. tëdd na lu dem ci ñaari ati kaso. I believe for a few months initially at Janjanbureh because the incident had happened up country.
yaakaar naa ay weer yu néew sax mu ngi ko amee njëkkee ca Janjanbureh. Then she was taken to Mile 2 where she spent most of the time. ci loolu nag ñu ngi ko indi Mile 2 yaakaar naa sax loolu moo jël waxtu gën a bari. So almost over 2 years in detention without ever being taken to court. yaakaar naa sax lu weesu ñaari at yoo xam ne nii mu ngi ñu ngi ko téyewoon ci kaso yi te mosuñ ko yóbbu court. Yeah, of course, she was not charged with any offense. She was accused of having killed her husband. moom sax day dëgg sax amul benn tuuma boo xam ne nii teg nañ ko kanaa kañ rek ne daldi woon nañ ko tuuma rek ne dafa rey jëkkëram. I believe she got married at the age of around 13. yaakaar naa sëyloo nañ ko ci jamono bi mu amee fukki at ak ñett. Before that, and she was being held in an adult prison. te ñu ngi ko téyewoon ci kaso goo xam ne nii kaso mag ñi la. Contrary to the provisions of the Children's Act and the Constitution. loo xam ne nii nag xëtt na nag sàtta yi nga xam ne moom lañ teg ci wàlli xale yi ak luwaay réew mi. Under the Constitution, could she have been lawfully married at 13? ci wàlli luwaa réew mi sax ndax mënoon nañ ko mayee mu sëy fekk mu ngi am fukki at ak ñett. No. déedéet. Well, that's another issue. The subject to personal law bit comes in and... the Constitution overrides personal law. But the Children's Act is specific. Is specific. Yes, and with the amendment that was made in 2016, I believe, it specifically now makes it unlawful. Makes it unlawful. ci ni nga xamee noonu lañ roqandee yenn ci fànn yi ci bunti loi bi nag ci atum 2016 def nañ ko dëggal koy tamit muy loi. The earlier law kind of it was against the earlier law, but this one is more specific. It makes it a crime now. Exactly. Okay, good. So how did that case end? naka la mujjee nag moom xale bu jigéen boobu. Yes, we filed case documents, filed processes in court right away for a habeas corpus writ to be issued. dañu jagal ay kayit ci saasi rek yóbbu ci mbiri ci court bi. So that they can bring her out and produce her to the court first. bu ko defee nag ci lañ koy mën a indi ci court bi. Yeah, it was Mrs. Njai, myself, Mrs. Jahate, and Ms. Faraj, I believe. ñim tudd noonu yëpp bokk ci. And she was brought and subsequently released unconditionally by Justice Almami Tal. ci kaw loolu nag ci lañ ko indi ci court bi ñu bàyyi ko teguñ ko ci benn sarta di Justice Almami Tal. But counsel, what was just unbelievable was that there was no trace of the police file even. Counsel li nga xam ne moo ci gënoon na doy waar sax mënuñoo na gis sax file yi police bi far. The State Council had to apply for an adjournment to try to liaise with there was no file. State Council bi mu ngi doon jéem a fexe pour jokkoo ba waaye daal amutoon daal benn file. So here's this young girl who was arrested, beaten up, taken to prison for over 2.5 years without even a charge or even a police file. Gi nag mooy xale bu jigéen bu ndaw boo xam ne nii daal di woon nañ ko jàpp dóor ko yóbbu ko ci kaso gi ñaari at ak lu teg te amul big lapse in the way the system was police file léegi nag rëq-rëq bu rëy la woon ci ni anam gi ñu daan doxalee. We have seen a lot of violations here. We have heard about a lot of violations, but at least in most of them there would be a case file. gis nañ yaxaluwaayu ci bari nag waaye nag yi ci ëpp yëpp ñaareel dinay am file boo xam ne ci la ñu bind mbiri case bi. This one had no case file. Well, they couldn't produce it. They couldn't produce it. Because after she was produced, the court granted her bail. To her father. Her father was there. And then we went further to ask the court to declare the arrest, the detention, and the whole works unlawful. So it was during that period that the State Council was trying to find out because they had no idea, and this girl could not be accounted for anywhere. Wow, that was a serious lapse in this. That was serious. I know that I personally took it upon myself to advocate for, actually after that case, I had a few other cases in which
as soon as they remand the girls in mile 2, they were removed and taken to the shelter, because that is what the law says. They should not be detained together with adults. And you get told that we don't have the facility. At least you have Joshua for the boys, but you don't have anything for the girls. And so that is serious. So did you take it a step further by asking for compensation for the unlawful detention? Ndax am nga yeneen jéego yoo xam ne na jëloon ngeen ko ci pour laajte ndàmpaay pour xale bu jigéen boobu ngir téye biñ ko téye ak liñ ko def te benn àndu ci ak luwa. We didn't, because the father was just happy that he's got the daughter back and didn't want any, in fact took her far away. Defuñ ko nag ndax baay ji daal kontaanoon na rek ne jotaat na doomam ci jamono boobu. I asked this question because it would be interesting for the commission, at least if that person were to file a complaint with the TRRC for the violation of her rights. Okay. Waa dama laajte loolu nag mooy dina itteel TRRC bu fekkee ne xale boobu dal dina binda pour joxe tawat ne dañ yàq li nga xam ne moo di yelleefam. The father kept in touch for some time, but then I've lost touch with him, but he knows where I am, so maybe he's watching and he can come forward. Bayam nak dañ daan jokkoo waaye mujjé gi daal jokkoo bi dog na waaye nag moom xam na fi ma nekk te xëy na sax mu ngi seetaan nag ci jamono ji. Mr. Chair, perhaps this is a convenient time to stop for the first break, and we would come and try to finish before lunch. Yeah. So she went with her father. She was not taken to the shelter, was she? Léegi dafa ànd ak papaam yóbbuwuñ ko fi nga xam ne fa lañ leen denc xale yi. No, after she didn't get to go to the shelter. She was after the writ was issued for her production to the court. Yes. That's how she left mile 2, and then she was unconditionally released. So she went home with the father. And there were subsequent cases in which young girls had been taken to remand, and upon protest, I know I've protested. They've been removed and taken to the shelter to be detained there because they were accused of murder, which was not bailable. And was there a monitoring system in the shelter? Can I just say that eventually I managed to get all of them bail. There was not much there. There was not much there, but they were aware that these children were there in the custody of, under the custody of the court. Thank you very much. But I got them, the two that I had, I got bail as soon as possible because the Children's Act allows that. Indeed. For that, even if you are charged with murder. Good. Thank you. We'll take you 30 minutes. That's an break. important exception. Yes. Indeed. Yes, very important. We will take a coffee break and come back at 12:30. Okay. Thank you very much. Meeting is adjourned. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond.
Come and have a taste of our local juice, ebe and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loolu lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indi les products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skincare products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skincare mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skincare plus nag emuñ si Gambia rek ñu ngi United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes, you know, fragrances, men's shirts, accessories. We do dresses as well. We do blouses. I mean, we do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero task. Fu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème picture boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii.